mir versprochen, in 10 Minuten ist er fertig. 10 Minuten hat er gesagt. Sir, 10 Minuten mein ho jayega kam. Ich wusste schon, dass es nicht so schnell zu Ende kommen wird. Ich habe immer gesagt, das wird lange dauern. Nein, Sir, 10 Minuten mein ho jayega. Mein Hona. He was here till 6:35. 6:35 पे गया था 2 घंटे. These people really overestimate themselves. अच्छा है confidence, aber sometimes it is misplaced, negativ, misplaced. So, sie unterschätzen das. Unterschätzen ist dann wieder negativ. Überschätzen ist positiv. Sie unterschätzen sich. Oder sie überschätzen sich. So, jetzt bin ich gerade dabei. Ja. Das war die Übung. Und ich habe hier gestern Stopp gemacht, Halt gemacht. Mit den Suffixen und mit den Präfixen. Also los und frei, leer sind alle negative Suffixe. In, des, a, non, il, ir, miss, nicht und und dazu auch des und des sind negative Präfixe. Und jetzt die Sätze 1 bis 5. Ich habe das nicht verstanden, ich verstehe das nicht, Sie diskutieren nicht mit mir. War sie in China? Nein, sie war nicht dort und sie findet Missverständnisse nicht angenehm. Diese 5 Sätze, könnt ihr diese Sätze bitte hier zuordnen? Nicht steht am Ende des Satzes. Bei welchem Satz ist das? 2. 2. Ja, weiter. Vor dem zweiten Teil der Satzkammer. Also Partizip. Ja? 5, Sir. Nein. Nein. Vor dem Partizip. Nicht verstanden. Ja, also Nummer 1. Die Antwort ist nicht verstanden oder hast du nicht verstanden? Nein, Antwort ist 1. Antwort ist nicht verstanden. Okay. Vor Adjektiven. Sir, 5 angenehm. Jawohl, 5 ist richtig. Vor Präposition und Präpositionalergänzungen. Sir, 3 mit. 3. Und vor lokalen Angaben? 4. Sir, China 4. Nummer 4, also nicht dort. So, wir müssen oder wir sollen diese allgemeine Regeln immer vor den Augen haben, damit wir das Wort nicht in einem Satz nicht falsch verwenden. Okay? So. Zu Hause in Deutschland, aber bevor wir dahin gehen, machen wir noch ein bisschen mehr Grammatik. Wie können wir diese Sätze korrigieren? Für den Umzug habe ich gestern den Kleinbus mir von einem Freund geliehen. Also das Wort mir steht eigentlich hier. Für den Umzug habe ich mir gestern den Kleinbus von einem Freund geliehen. Also könnt ihr bitte die anderen Sätze auch korrigieren. 。
Wie ist das mit Satz Nummer 2? Der Vermieter hat uns Mhm. und uns den neuen Mietvertrag erst letzte Woche geschenkt. Nein, nein. Uns erst TK letzte Woche. Molo. Ja, TK Molo. So, uns erst letzte Woche. Also das bleibt wie es ist. TK Molo. So, temporal steht hier. Nur das Pronomen kommt davor. Nummer 3. Wie ist es bei Nummer 3? Was ist hier falsch? Zum Abschied habe ich gestern Blumen meiner Freundin geschenkt. Zum Abschied gestern habe ich. Nein. Verb an der zweiten Stelle. Also habe steht genau da, wo es jetzt steht. Sir, Zoom Abschied habe ich meiner Freundin Blumen geschickt, Sir. Habe ich gestern meiner Freundin Blumen geschickt. Geschenkt, das ist richtig. Ja. Das ist ganz richtig. Zum Abschied habe ich gestern meiner Freundin Blumen geschenkt. Also gestern steht, wo es ist, an meine Freundin kommt hier. Dativ vor dem Akkusativ. So. Hier sind 2 Sätze. Meine Mutter kennt meinen neuen Mitbewohner nicht. Ich habe ihr ihn noch nicht vorgestellt. Ja. Was ist denn hier falsch? In welchem Satz? Wir haben hier 2 Sätze. Gefunden? Sir, in vierte Sätze, sondern es ist eine Sondersätze. Nein. Nicht am Ende. Nein, hier sollen wir nur die Wortstellung korrigieren. Sir, ihn and ihr Ich on habe the ihn hier. explanation. Ja, Jayant ist da schon am Mikrofon. Jayant, ich habe? Ihn, Ja, du ihr. meinst, ja, also ihn, ihr. Ist richtig. Der erste Satz ist der Kontext. Also das bleibt wie es ist, also wie er ist, dieser Satz. Aber die Korrektur kommt in dem zweiten Satz, in der zweiten Hälfte. Ich habe ihn, ihr, Akkusativ vor dem Dativ, noch nicht vorgestellt. Und wie ist es bei dem letzten Satz? Mein Bruder muss jetzt meiner Mutter öfter bei der Hausarbeit helfen. Schön, sehr schön. Muss jetzt meine Mutter und dann kommt öfter. Schön, sehr schön.
Fragen? Gibt es hier Fragen? Nein, Sir. Okay. So, jetzt die Präpositionen. Wir sollten hier die Präpositionen ergänzen. Die Präpositionen sind uns nicht gegeben worden. Bei Ben träumte schon lange einem längeren Auslandsaufenthalt. Welche Präposition kommt hier? Von. Von ist richtig. Das ist richtig. Und jetzt weiter. Mach weiter. Zu. Nein, Sir, in einer italienischen Firma. nein, sich bewerben. Welche Präposition kommt mit sich bewerben? An. Nein, Mit. Bei. bei. Bei einer Firma. Sich bewerben bei. Sich bewerben um eine Stelle. Aber sich bewerben bei einer Firma. Einer, Dativ. Weiter. Nachdem er seine Bewerbungsunterlagen abgeschickt hatte, wartete er ungeduldig Auf. 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 Ja, mach weiter, lass weiter, bitte. Vier Wochen später wurde er tatsächlich einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Zu. Ja, so ist richtig. Zu, einladen zu. Einladen to invite to, also zu. Er bekam die Stelle und freute sich, seinen Umzug nach Italien, der schon 2 Wochen später stattfinden sollte. Auf. Auf. Sich freuen auf. Look forward to his shifting, his moving, his transfer to Italy. That was to take place, that was supposed to take place after 2 weeks. So, you're looking forward to. Jetzt lebt Ben seit einigen Monaten in Rom und hat sich schon gut sein neues Leben gewöhnt. Gut auf, Sir. Sich gewöhnen An. an. Langsam, langsam. Und hat sich schon gut an sein neues Leben gewöhnt. Seine neuen Arbeitskollegen kümmern sich sehr nett Um. Am Wochenende verabredet er sich oft mit. Sich verabreden mit. Ja, mit ihnen im Restaurant und dann unterhalten sie sich. Alles Mögliche. Für. Nein? Um. Nein? Sich unterhalten. An, Nein, Sir. an ist auch falsch. Über. Sich unterhalten über alles Mögliche. They talk about everything possible. Sich unterhalten mit, sich unterhalten über. So wird auch sein Italienisch immer besser, sodass er langsam auch allen Besprechungen im Büro aktiv teilnehmen an. To participate in.
People, this is a revision, the first lesson of the second book. This is a revision of all your B1 and part of what we just finished in the first book. So träumen von, sich bewerben bei, warten auf, einladen zu, sich freuen auf, also den Umzug nach 2 Wochen. Sich gewöhnen an, sich kümmern verabreden sich mit, sich unterhalten über, also ein Thema, alles Mögliche. Und teilnehmen an. Simple, simple, simple prepositions. But this is part of the earlier syllabus, and one is expected to know these prepositions. Okay, so can you try to build sentences? Ella verliebt in einen Ausländer, Australier, sich vor 2 Jahren auf einer Reise. There is a haben here, so obviously this is perfect. Ja, alle Sätze. Vor 2 Jahren hat Ella sich in einen Australier auf eine Reise verliebt. Nein. Verliebt is okay, but that's the rest of the sentence is not okay. Problem was with that time element. So then Ella hat sich vor 2 Jahren Jawohl, das ist in richtig. einen Australier auf eine Reise verliebt. Preferably auf einer Reise in einen Australier. This is that lokal one, ne? Auf einer Reise in, preferably that. And that in is a prepositional thing, so that you put at the end. In einen Australier verliebt. So, Ella hat sich vor 2 Jahren auf einer Reise in einen Australier verliebt. Preferably try to start with the order or the word given to you right in the beginning. It'll be easier. We can move them around later. So, den ersten Satz haben wir mit Ella angefangen und den zweiten Satz fangen wir mit darauf hin hier an. So. Basic skeleton you make first. Daraufhin hat sie sich zu einem Umzug nach Australien ziemlich schnell entschlossen. Ziemlich schnell पहले आएगा. Ziemlich schnell पहले आएगा. Arya, can you make the correction, please? Yes, sir. Daraufhin hat sie sich ziemlich schnell zu einem Umzug nach Australien entschlossen. Yeah, Australien entschlossen. Well done. What about the next one? But entschlossen उसने मतलब डिसीजन उसने पहले लिया ना, मतलब फास्ट लिया. हाँ तो लोकल चलेगा ना बाद में. nach Australien. So einem Umzug nach Australien ये लोकल हो गया ना. मोडाल पहले आएगा. मो लो है ना. So मैं कह रहा हूँ entschlossen के पहले ziemlich schnell. Ziemlich schnell मोडाल हो गया ना. मो उसके बाद लो.
उसके बाद आएगा ना लो इसमें. Daraufhin hat sie sich ziemlich schnell zu einem Umzug nach Australien entschlossen. एकदम ठीक है, there's no problem. Te ka mo lo, जहां तक हो सके, try to follow this. So here that lo goes to the end. What about number 3? Start with the first option as it is. Nach der ersten großen Verliebtheit. So, nach der ersten großen Verliebtheit, Ella und David haben über ihre unterschiedliche Zukunftsvorstellung ständig gestritten haben. हाँ. ये लास्ट में कैसे चला गया भाई? Haben? Haben हम सेकंड पोजीशन पे लगाओ. Haben Na- लास्ट में कैसे चला गया? Also warum steht haben am Ende? Nach der ersten großen Verliebtheit haben Ella und David über हाँ. हाँ. Ella und David, where is the reflexive pronoun? sich Ella und David. Ella und David sich, reflexive pronomen after the noun. Okay. Ich habe mich. तो mich पहले नहीं आएगा, ich mich habe नहीं आता है ना. Mhm. So the reflexive pronoun will follow the noun here. Sich gestritten. So nach der ersten großen Verliebtheit haben, Verb an der zweiten Stelle. Right? Then take the subject haben. Ella und David sich. Watch out now because there's a prepositional Ergänzung. Ständig über ihre unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen gestritten. That ständig will come before the prepositional Ergänzung. It says here very clearly, watch out. Achten Sie besonders auf die Position der Präpositionalergänzung. Watch it. That's the trick here, the Präpositionalergänzung. Otherwise, the Tekamolo fits in. Here with the Präpositionalergänzung, a little bit of thinking is necessary. Right? Worüber haben Sie sich ständig gestritten? That's the question here, which doesn't quite fit word, also wörtlich in the Tekamolo. तो टेम्पोरल एक तरह से तो है ये, देखो कब. Wann? Nach der ersten großen Verliebtheit haben Ella und David sich. Now take your what is it? Wie, ständig. Worüber? Über ihre unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen gestritten. Right? Take the next one. Leider sich, start with leider. Leider hat sie sich von David schon kurze Zeit später getrennt. नहीं, von David पहले नहीं आएगा. तो schon kurze Zeit später von David. हाँ, ये चलेगा. Can you give me the full sentence again, Arya? Ja, sir. Leider hat sie sich schon kurze Zeit später von David getrennt. Superb. These are those little things which make a German sentence look German, sound German, read German, and also help us score marks when we are writing. Very often we feel that we have written well,
But because of these positions, word positions in a sentence, we end up making these small mistakes, which for a German is very hurtful to read. So the German then examiner, they cut marks. Und wie ist es bei dem letzten Satz? Sie versteht mittlerweile mit ihrem Ex-Freund sich wieder gut und ihr manchmal bei bürokratischen Problemen hilft. There is a und here. So there are two sentences, die mit einem Konnektor und verbunden sind. Sie versteht sich mit ihrem Ex-Freund wieder gut एक मिनट ये कहाँ है? und mittlerweile. टाइम पहले आएगा मिटलर वाइल. So we need, this is the first sentence. बनाओ. अब बनाओ. Ja, sie versteht sich mittlerweile mit ihrem Ex-Freund wieder gut. Stop. Now take the second one. Und Und er hilft ihr. Und manchmal. Und manchmal, Shabash. Ja, und manchmal und manchmal hilft. Ja, hilft ihr hier bei bürokratischen Problemen. Awesome. Sehr gut. Absolutely correct. थोड़ा सा धीरे sentence बनाओ. Don't be in a rush. Otherwise, we end up making a mishmash of the whole sentence. Das ist nicht gut beim Deutschen. Was sehr gut bei dieser Sprache ist, die Regeln sind ganz steif. The rules are very stiff. They don't give you too much of freedom. Erstens, don't forget, the verb should be at the second place in a statement. Also das Verb in einer Aussagesatz steht an der zweiten Stelle. Okay, das haben wir schon bei A1 gelernt. Zweitens, Dativnomen kommt vor dem Akkusativnomen. Akkusativpronomen steht vor dem Dativpronomen und Pronomen vor dem Nomen. Gut, das haben wir auch gelernt. Dann kommt diese Regel TKMOLO und darunter kommt auch die Präpositionalergänzung. Und die Präpositionalergänzung steht normalerweise hinter oder nach den anderen Objekten. Zum Beispiel hier. Und manchmal hilft das Verb an der zweiten Stelle und manchmal hilft er ihr bei bürokratischen Problemen. Und nicht und manchmal bei bürokratischen Problemen hilft er ihr. Nein. Das klingt okay, aber das ist nicht richtig. That has an English touch to it. In English, you can do that. And sometimes with bureaucratic problems, he helps her out. That's an English sentence, not German. And sometimes he helps her out with bureaucratic problems. That's the way it should be in German, with bureaucratic problems. So this sentence will start with mittlerweile versteht sie, na? Oder? Nee, sie versteht. Stick to this as it is. लेकिन सब पे वो टेम्पोरल वाला चीज नहीं आएगा ना, मिटलर वाला टाइमिंग. No. You can put it in the middle. You don't have to start with the te right in the beginning. In the word order, the te comes before ka. Okay.
So it's not that you have to necessarily start with the temporal, because that will end up confusing you. If you don't get the rest of the sentence correct, then your sentence here will go wrong. So preferably, momentan, bleiben wir wie uns diese Wortreihe gegeben worden ist. Wir bleiben bei dieser Wortreihe. Once we get this in order, then you move the other elements around, like we did here. This one here. Remember this exercise? Wir sind geflogen zu Yes, Ella sir. letzten Monat ganz spontan. Right? Wir sind letzten Monat zu Ella ganz spontan geflogen. Oder ganz spontan zu Ella geflogen. Wie, modal, zu Ella, lokal. You start with letzten Monat, then you put your temporal in the beginning. Letzten Monat, then comes the verb, sind wir ganz spontan zu Ella geflogen. If you invert, you start with ganz spontan. Nothing stops you from that. Ganz spontan sind wir letzten Monat zu Ella geflogen. You begin with ganz spontan. Then introduce the temporal, letzten Monat, before the lokal zu Ella. So man kann die Wortstellung in einem Satz ändern. Das kann man machen. Aber auch wenn man die Wortstellung in einem Satz ändert, bleiben die anderen Wörter in dem Satz dieser Regel nach. They still stand where they are according to that rule. You can't take too much of liberty. Change one, that's okay. But the other one still will have that rise and fall. So by making a sentence in this manner, no issues. Wir sind geflogen. Wir sind letzten Monat geflogen. Wir sind letzten Monat ganz spontan geflogen. Wir sind letzten Monat ganz spontan zu Ella geflogen. Step by step, Schritt für Schritt. It's unlike Hindi. Hindi, you can choose and do whatever you want with what the elements in a sentence. That is what makes our languages so interesting, fascinating, and literally mind-blowing for a German. Okay? So, iska khayal rakho, please. And that is the exercise here. The prepositional ergänzung normally comes at the end. Anything with the prepositions, the prepositionales Objekt kann man auch sagen, das kommt normalerweise am Ende. War die Erklärung klar? Was the explanation clear? Hoffe ich? Yes, sir. Okay. Now we have an audio, but I don't know whether it's worth it. Do you need to know all these Statistiken? Auswandern, Zahlen, Sprache, Geld, Weiteratives? I don't think so. The idea is that you have to listen to it and write down the numbers. Want to? Kapitel 1 Heimat ist Modul 1 Übung 7 Auswandern. Das ist das Thema unserer Morgensendung
Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere Expertin Frau Beimer bei uns im Studio. Guten Morgen. Frau Beimer, Sie beraten Leute, die sich in einem anderen Land ein neues Leben aufbauen wollen. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus? Wie viele Deutsche leben momentan im Ausland? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Wir können nur sagen, dass momentan pro Jahr ca. 100.000 Menschen Deutschland verlassen. Ebenso viele kommen aber auch wieder zurück. Ach, woran liegt das denn? Nun, heute wird ja das gesamte Arbeitsleben flexibler gestaltet als früher. Viele Leute gehen beruflich für eine Weile ins Ausland und die meisten Menschen planen bereits vor ihrem Auslandsaufenthalt nach ein paar Jahren wieder zurückzukommen. Wenn ich aber nicht über meine Firma für eine Weile ins Ausland gehe, sondern so richtig auswandern will, weil ich vielleicht von einem Leben in einem sonnigeren Land träume, was sollte ich denn da beachten? Ganz wichtig ist es natürlich, die Sprache des Ziellandes zu beherrschen. Sonst wird es mit der Arbeitssuche schwierig. Das gilt eigentlich für jedes Land. Die meisten Menschen schätzen ihre Sprachkenntnisse übrigens besser ein, als sie tatsächlich sind. Sie sind dann überrascht, auf wie viele Schwierigkeiten sie stoßen, wenn sie beispielsweise Dinge organisieren müssen. Welche Rolle spielt Geld bei so einem Neuanfang? Ein Umzug kostet ja immer Geld. Und bis man eine neue Stelle gefunden hat, können manchmal einige Monate vergehen. Man muss in dieser Zeit aber trotzdem von irgendwas leben, die Miete zahlen und so weiter. Das unterschätzen viele Menschen und befinden sich dann plötzlich in einer schwierigen finanziellen Situation. Man sollte auf alle Fälle genug Geld haben, um einen gewissen Zeitraum finanziell überbrücken zu können. Ja, das klingt logisch. Woran sollte man sonst noch denken? Ganz wichtig finde ich, dass man das zukünftige Land schon ein bisschen kennt und vor allem, dass man sich im Vorfeld genau erkundigt hat, ob man eine Arbeitserlaubnis braucht und wie man diese bekommt und welche anderen bürokratischen Hürden man überwinden muss. Und wo möchten denn die meisten Menschen leben? Entscheiden sich fast alle für ein ganz anderes Leben auf einer Insel in der Karibik? Nein, die beliebtesten Auswanderungsländer der Deutschen sind nach wie vor die Schweiz und die USA. Habt ihr alle Informationen bekommen? Ja? Oder war das zu schnell und zu viel auf einmal? Was it too much at one go? Sir, viele information bekommen, nicht alle. Zu viel. Actually, Yeah. what they want you to do is while listening to it, you're supposed to note down points. Notieren Sie Stichwörter. So Stichwörter oder Stichwort is one single keyword or just keywords, which will help you summarize the entire audio interview. Just by joining the words together later with the verbs, naturally of your choice or preferably from the audio itself. For example, Auswandern in Zahlen. Ungefähr 100.000 Menschen verlassen Deutschland, also pro Jahr. Und 100.000 kommen pro Jahr zurück. Also ebenso viel, hat sie gesagt, kommen zurück. Und über Sprache sagt sie, man muss eine Sprache beherrschen, bevor man in ein anderes oder in ein fremdes Land geht. Sonst gibt es Probleme bei der Arbeit. Und was ist das Problem hier? Viele Leute, sie schätzen ihre Sprachkenntnisse nicht realistisch ein. Sie überschätzen ihre Sprachkenntnisse. They overestimate their knowledge of language. Ja, ich kann Deutsch sehr gut. Ja, kein Problem. Ich habe B2 bestanden mit sehr gut. Also ich kann sehr gut Deutsch sprechen. But believe me, you are scoring 70% or 80% in the B2 Prüfung
you have to cut it down by at least another 10% in the real world. Your German was good on the day at the time of the exam to the extent of 85% with respect to the questions asked at that moment. So scoring 85 on 90, Ausgezeichnet on 95 does not mean that in the real world, you are 95% your German is 95% good. Because it doesn't take into consideration the questions which were asked at that moment in that exam by that examiner on that exam paper that you had maybe by chance got. So most of us, they overestimate their language capacities or their language capabilities. I can give you my own stories out of experience. The first time I went to the UK, for example, some 30 years ago, English. I know my English isn't bad, but how good? Initially, it comes as a shock when you land at London, Heathrow. The lady at the counter, she asked me how long I was going to stay there. And she put everything into one word, literally. How long will I be here? A year, please. I was kind of prepared for that. How long will you be here? How long will you be here? How long will you be here? So will you be here? 3 years, please. My wife's on a scholarship. Okay. What I was given was a 3-month entry visa. So she immediately on the spot stamped it to 1 year. Changed the original and made it 1 year. Then my next question surprised her. Thank you, where's the bathroom? So what? Then I pointed down like this. My daughter was standing next to me. She was about 3.5, barely up to my knees. I said, I have to take her to the bathroom. I didn't have to say that. I said, where's the bathroom? Then she had a huge smile on her face. Then she slowed down. Over there, back left. Thank you. It comes as a shock. The same thing happened when I first landed in Frankfurt. So that accent is not easy. München airport is the worst. They speak to you in that Bayerisch. And that's also the strictest airport in Germany, München. I still remember, of course, I had a nice time there. 2013, 2013. Auf meiner Reise nach Portugal, ich bin über München geflogen. I was going to Lisbon, Portugal, and I flew over via Munich. So when I got over at Munich, they did a security check. You had to get off, and I had to catch the local flight. It's no longer international. Within Europe, flights within Europe are considered as local flights. So I had to get off from this international flight from Bombay to München, then catch the local flight from München to Lisbon, Portugal. So that means change of the terminal. So when I got to there, I had to go through security, and then this lady, about 6.5, 7.5 feet tall, very tall security officer, no smile on her face. About 7 that tall and this broad. She asked me to put down everything on the belt, on the tray in front, security check. And she said, take off your belt.
Gürtel. The word is Gürtel. Their Gürtel for the belt, trouser belt. The house, I said 9. 9. She was shocked. Okay? She looked at me and said, "Warum nicht?" Very, without a smile, warum nicht? Oder das wird ein bisschen gefährlich sein. So, wieso? Ich kann auch verhaftet werden, weil also man mich dann als obszön sehen will. Ich verstehe nicht. She was still not smiling. I said, verstehe nicht. And I told her, ein Knopf ist mir geplatzt. A button has burst on my jeans. Also auf meinen Jeans ist ein Knopf zerplatzt. And that happened on a bloody flight. That button, the top button of my jeans popped off somewhere. I didn't realize it. While taking off the seat belt or something, it just popped off. So there was no top button on the jeans and my jeans wouldn't stay up. I normally wear cargos. They're very loose. Then there was a hint of a smile on her face. And she said, okay, leave your belt on. One of the strictest airports, München. Berlin is very lax. I mean, my experience. I don't know how it is now, but very lax. It's like going into a supermarket and coming out. An Indian supermarket. Okay, so Geld. Das muss man auch schon vor der Reise eine Ahnung haben, wie viel Geld man braucht oder brauchen wird. Man braucht Geld für das Essen am ersten Tag und natürlich auch eine Wohnung danach oder bis man eine Wohnung bekommt. Und dann Nummer 4, sie hat dann auch weitere Tipps gegeben, ist immer ratsam, vorher ein Land kennenzulernen. Bevor man nach Australien fährt oder nach Deutschland fährt oder nach Schweden, egal nach welchem Land, es ist besser, es ist ratsam, advisable, Informationen über das Land in der Hand zu haben. Und am Ende die beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen sind die Schweiz und USA. Ja. Ja, Amerika, die Vereinigten Staaten. So the idea here is to note down points. So here, beliebtes Auswanderungsziele, for example, 2 words, Schweiz, USA. Weitere Tipps, Land kennenlernen. Vorher Informationen bekommen oder sammeln. Extra Geld mitnehmen oder genug Geld besitzen, mitnehmen. She used a very nice word, überbrücken. Überbrücken, was ist Brücke? Die Brücke? Bridge. Yes. And überbrücken? Overbridge. To build a bridge between arrival and the later part. So for that, you need that money. Very beautiful phrase, überbrücken. Diesen Zeitraum zu überbrücken, braucht man genug Geld. Remember, it's not always easy. Your credit card may not work the first day. You have to activate your credit cards today for international travel. And even then, you're not sure. They normally promise you it will be done in 24 hours. But you're not sure. There's a student of mine who had come to a conference in Europe. And
he took another flight. When I met him there at one place, he was still being his Indian self. Sir, up, don't worry, paisa main deta hu. I said, look, this is Germany. You need your money. I'll need my money. So let's make the payment separately. No, no, sir, I have credit card. Don't worry. We'll go back and after that, we'll settle the account there. Ironically, his credit card didn't work. It didn't work. So he was at a loss. क्या करूं? मैंने कहा कुछ नहीं. मेरे से ले लो पैसे तुम अभी. No, sir. How can I take from you? I said, what will you eat? क्या करोगे तुम अभी? I can't be with you 24 hours here. I'll be going off to my sections of the seminar and you will be going off elsewhere and you need some food. Otherwise, you may be interested in sightseeing. Yes, sir. मैं कहा तुम उसमें जाओगे फिर मैं तो नहीं आऊंगा साथ में because I don't want to sightsee. मेरा तो सब देखा हुआ है. I'll go off on my own somewhere else. So make sure the credit card are functioning. There's some more that you can add here. Okay. There's a written exercise here. Would you like to try one or two of these written exercises for the exams? Practice? Yes, sir. Also in der Zeitschrift gibt es die folgende Anzeige. That's an advertisement here. Und das ist die Information hier. Und die Aufgabe. Sie möchten einen kombinierten Ski- und Deutschkurs in der Schweiz buchen und haben noch Fragen. Ein Skikurs und auch ein Deutschkurs. Sie möchten zusammen mit einem Freund oder einer Freundin anreisen, to arrive, travel there, die nur den Deutschkurs besuchen möchte. Und sie machen auch gerne andere Wintersportarten. It's a complicated Aufgabe. They're not very simple. Yours is different and your friend's is different, or whoever the friend is. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie mehr Informationen bitten. The important point here, you have to include at least 2 of these 4 points in your letter. That is a minimum. Otherwise, because this comes with another free choice of yours. Otherwise, out of these 4, include 3 points in your letter. Also beschreiben Sie, wie gut Sie Ski fahren können und welches Alternativprogramm Sie sich für Ihren Freund vorstellen können oder Freundin. Beschreiben Sie, warum Sie Ihre Deutschkenntnisse verbessern möchten und welche Ziele Sie damit anstreben. Beschreiben Sie, welche Leistungen Sie sich wünschen, Anzahl der Kursstunden, Niveau, besondere Lernziele und so on und so fort. Stellen Sie weitere Fragen zu den Leistungen. So 3 out of the 4 or 2 out of these plus a further point of yours. Importantly, bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge der Punkte. Sequence of these points. In which order would you like to ask these? Eine passende Einleitung, a suitable introduction to that letter. It's not, liebe Frau so und so, ich möchte an einem Deutschkurs teilnehmen und auch einen Skikurs. Wie viel kostet das? Not in that manner. And at the end, a suitable conclusion. In a letter,
These are the important things. Vergessen Sie nicht Ihren Absender, Anschrift, Datum, Betreffzeile, Subject, Heading, Anrede, sehr geehrter or whatever, and Schlussformel zu benutzen. Believe me, they'll look for this, whether you've written the letter correctly. I was once called as an examiner for an exam where there was a letter to be written. There was none of this written there. The letter was in good German, very good German. But not a single sehr geehrter, lieber, nothing. The introduction was missing, the address was missing, date was missing. Betreffzahl, what is that? Anrede, Schlussformel, कुछ नहीं था उसमें लेटर में. And I was asked to be an examiner and evaluate this letter. I told the examiner, I'm sorry, I don't know the student. I said, that is the whole idea. You're not supposed to know the student. I said, then the student fails. I can't give more than 40 in this. I can only give 40 for the language. Everything else is missing about the letter. There's nothing here that tells me it is a letter. Arey sir, good student. I said, your problem, not mine. I'll only give 40 for the German used and written in these paragraphs. But everything else is missing. Woher weiß man, dass es ein Brief ist? So watch out for these things. And on top of all this, 150 words. This works out to about just under A4. It's about 30 lines, I think, roughly. No, less than 30. It should come to about 20 lines, sorry. A handwritten letter normally has 8 words to a line. So if you type it out, it might take 12 words, in which case it should be about 10 or 15 lines, not more than that. You have to limit yourselves. Huh? So mindestens 150. So don't make it too short. And you're allowed about 10% more than the minimum number given. So don't write a novel there. Since this is your first exercise, writing that you will give to me for correction, take your time. Normally you have only half an hour, or no, 40 minutes time, I think, or 60 minutes time. Think about it and then make sure you read this. Look at the points, think it out, and make your unshrift, unread, and everything. Put it down neatly, make a rough skeleton, work on it, and then send me the letter. Heute ist was? Dienstag, maybe by Friday, Thursday, Friday, you can send it over to me. Take your time, the first one. No hurry. As long as we... Anuradha. So we have to choose only 3 points and then make our letter, or? Yeah, it's up to you. Okay. Because this is the Aufgabe as it is given. I can give you freedom here, but then you will be lost in the exam. So if you follow the exam pattern, get used to it. And once we know how to write such an official letter, it becomes easier. We don't have to practice 150 letters to master the art. One formal, one informal, one semi-formal, more than enough. Remember, this is the killing part. This part here. Bevor Sie den Brief schreiben, überlegen Sie sich eine passende Reihenfolge der Punkte, eine passende Einleitung und einen passenden Schluss. Vergessen Sie nicht, Ihren Absender die Anschrift, Datum, Betreffzeile, Anrede und Schlussformel zu geben. Why should they mention this extra here? चिट्ठी लिखने को बोला है,
So it obviously means that they should be there. Correct? But so why mention it extra? Because we don't come across these Anleitungen in unseren Fragebogen. You remember your school days? Write a letter to the municipal commissioner या निम्नलिखित को एक पत्र लिखिए. उसमें इतने सारे डिटेल थोड़ी होते हैं. पत्र लिखिए. So you're expected to know what a patra should contain. But here in German they mention this extra. ये सब होना चाहिए उसमें. Betreff रहेगा in your datum, and betreff will be there in your email, by the way. In fact, ऊपर datum भी आता है कभी कभी. But betreff तो लिखना पड़ेगा, unread लिखना पड़ेगा, schluss formal होगा उसमें. Absender की जरूरत नहीं, because your email address is already the absender. And address, if you want them to write to you by post, send something to you by post, then you need your address, the answering account. Anyway, you follow this for the moment. उसके बाद देखेंगे क्या नहीं चाहिए email. Take your time. ठीक है? Try it once. एक आध exercise छोटे छोटे से करेंगे. This is for the TELC exam, which is slightly more demanding than the Goethe Institute exam. Maybe by Thursday, Friday तक भेजो. एक दिन और extra ले लो. Das ist der erste Versuch. If you have any doubts, let me know. एक आध छोटे छोटे ऐसे written exercise and the other exercises will do. Spoken तो कर ही रहे हैं. आज का नहीं हुआ because Jayant is not here. It's in Zug. They are marked morgen mit. So tomorrow we can have a presentation. So watch out for that. Okay, then continuing our topic, Missverständliches. ये देखो. Germans भी जूते उतार के आते हैं घर के अंदर. Europeans, most Europeans do. Vor allem, wenn es regnet oder wenn es schneit oder wenn das Wetter schlecht ist. You have to leave your shoes outside. Your umbrella, there's a stand, the shoes, the coat also is hung outside in their Garderobe. So, small things in life. Okay. This is an interesting thing, why this happens. Culture का वो छोड़ देंगे. Let's come down here. So, Hauser in Deutschland. Can you identify some of the people here? Are they all Germans here? Faces के हिसाब से? 9, sir. Where do you think this lady is from, going by her face? Spanian oder Mexican. Yes, sir. Ja, Spain, genau. Portugal, sir. Yeah, Spain, maybe. Or Mexican auch. Oder Brazilian. Oder hier. Oder hier, die Kinder. Sir, these kinder look like Brazilian. Yeah, but they are slightly on the fairer side. I would put them as Ethiopians. India Mitte, sir. European. Yeah, but this could also be part of the northern part of Africa, maybe. Kann sein, sir. Kann sein. Yeah, Morocco, maybe.
So manchmal ist es sehr schwer herauszufinden, woher diese Leute kommen. So, we are talking about Integration in Deutschland. So das Thema Integration, you are expected to give a title. इतना strict नहीं है इसमें. I would like to avoid it, but then if you want to listen to it, I'll play it for you. Audio is important anytime, anyway. So, ja. Modul 4, Aufgabe 2. Abschnitt 1. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Reihe Leben in Deutschland. Deutschland ist ein Zuwanderungsland geworden und damit bunter. Von den insgesamt knapp 80,5 Millionen Menschen in Deutschland haben allein gut 7 Millionen einen ausländischen Pass. So viele wie in keinem anderen der 28 EU-Staaten. Rechnet man noch die Menschen hinzu, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind, dann haben rund 16 Millionen Einwohner in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das heißt, fast ein Fünftel der Einwohner in Deutschland hat ausländische Wurzeln. Am buntesten sind die großen Städte. In Berlin zum Beispiel kommen von den 3,4 Millionen Einwohnern ca. 900.000 ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus 184 anderen Staaten. In Frankfurt haben etwa 40% der Menschen einen Migrationshintergrund. Aber was ist eigentlich wichtig, damit das Zusammenleben und die Integration gut funktionieren? Wir haben dazu ein paar Leute befragt. Hören Sie selbst und rufen Sie an oder mailen Sie, um auch Ihre Meinung zum Thema zu äußern. I think the audio was very clear. Was it okay? Yes, Jayant, you are traveling. War das klar genug? Was meinst du? Sir, connection is shaky. I I thought couldn't so. hear. Yeah, I thought so. Ja, Leute, Arya, Anuradha, if you were to give a Sir, title, klar genug, Sir. nicht klar? Sir, klar. So what title would you give to this audio, to this paragraph, to this first part of the interview? Fremde Menschen in Deutschland. Ausländer in Deutschland, not Fremde, but you Ausländer. say Yeah. Ausländer in Deutschland. Good? Oder Sir, Zuwanderer in Deutschland. Kultur. Ja, bunte Kultur. Deutschland, eine bunte Kultur. Good. So there are other various possibilities. One answer one cannot have. The second one, of course, this is again statistical. We don't need that right now, so we'll ignore this question. There are Schon three gemacht people. auch. Yeah? So diese Übung ist auch schon gemacht. Ja, also now the interesting part. Teil 2. Da gibt es etwa 5 Personen, die ein Interview machen. You will have to worry about the heading, Überschrift, and keywords for each person. Schlüsselwort. So, Person 1 ist Beratung. So, let's see whether we can catch it. Abschnitt 2. Person 1. Ich bin der Auffassung, dass Beratungsstellen in den Stadtteilen sehr wichtig sind. In den Jugendzentren muss es unbedingt mehr Sozialarbeiter geben, die sich speziell mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befassen und sie unterstützen. Ich bin selber Sozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Da merkt man ziemlich oft, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen einen Ansprechpartner haben. Person 2. Ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. Person 3. Nun, ich arbeite bei einer Nachbarschaftshilfe und ich kann nur sagen, Integration ist Annäherung von beiden Seiten.
Ich bin der Ansicht, dass Toleranz dabei ein wichtiges Schlüsselwort ist. Und das gilt für alle Seiten. Wir müssen lernen, die Stärken der anderen anzuerkennen und das, was uns vielleicht nicht so gefällt, zu tolerieren. Person 4. Also, ich arbeite als Grundschullehrerin und stehe auf dem Standpunkt, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Besonders Kinder müssen so früh wie möglich gefördert werden. Ich denke, man muss damit schon im Kindergartenalter anfangen, damit es dann beim Schuleintritt keine Sprachprobleme gibt. Person 5. Tja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule und meine, dass die jungen Leute unbedingt mehr Unterstützung brauchen. Besonders bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie sollten auch besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Wer Arbeit hat, der nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil und ist nicht so schnell frustriert. Davon bin ich überzeugt. Can you give me the words, keywords? Person 2 und 3 war sehr schwierig für mich. Ich habe nicht verstanden, was er oder sie hat gesagt. सर ड्राई का Meiner Meinung टॉलरेंस nach, ja, meine Meinung nach Drei war 2 ist, Toleranz. ja, drei 3 war ist Toleranz. Und Ja. 2, Vier ist Sprache. Ja, 5 ist Unterstützung und 2 Shabash. ist Kultur. Nein, Cool. Integration. Wirklich. Integration. Abschnitt 2. Integration ist 3. Person 1. Nein, 3 ist Toleranz. Toleranz oder Integration. Nein, Integration, so tolerant. She says very clearly. 1 minute, just listen again. Ich bin der Auffassung, dass Beratungsstellen in den Stadtteilen sehr wichtig sind. In den Jugendzentren muss es unbedingt mehr Sozialarbeiter geben, die sich speziell mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund befassen und sie unterstützen. Ich bin selber Sozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Da merkt man ziemlich oft, wie wichtig es ist, dass die Jugendlichen einen Ansprechpartner haben. Person 2. Ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. I stand corrected. What is the keyword? Not integration. Kontakt. Kontakt mit anderen. Ich finde, es muss mehr Möglichkeiten geben, sich gegenseitig kennenzulernen, sich zu treffen. Also, You can choose the word kennenlernen oder Möglichkeiten zum Kontakt. wichtig sind Begegnungsstätten und Kulturfeste, wo Deutsche und Zugewanderte in Kontakt kommen können, wo man mehr über die Kultur des anderen erfährt. Meiner Meinung nach entstehen dann auch weniger Konflikte. Person 3. Ja. Nun, ich arbeite bei einer Nachbarschaftshilfe und ich kann nur sagen, Integration ist Annäherung von beiden Seiten. Ich bin der Ansicht, dass Toleranz dabei ein wichtiges Schlüsselwort ist. Und das gilt für alle Seiten. Arya, see that? Toleranz ist ein Ja, wichtiges Schlüsselwort. Okay. Wir müssen lernen, die Stärken der anderen anzuerkennen und das, was uns vielleicht nicht so gefällt, zu tolerieren. Person 4. Also, ich arbeite als Grundschullehrerin und stehe auf dem Standpunkt, dass die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Die deutsche Sprache der Schlüssel zur Integration ist. Also Sprache. Vor allem die deutsche Sprache. Besonders Kinder müssen so früh wie möglich gefördert werden. Ich denke, man muss damit schon im Kindergartenalter anfangen, damit es dann beim Schuleintritt keine Sprachprobleme gibt. Person 5. Tja, also ich bin Lehrer an einer Berufsschule und meine, dass die jungen Leute unbedingt mehr Unterstützung brauchen. Besonders bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Sie sollten auch besser auf eine Ausbildung vorbereitet werden. Wer Arbeit hat, der nimmt auch am gesellschaftlichen Leben teil
und ist nicht so schnell frustriert. Davon bin ich überzeugt. Ja, Nummer 5. Unterstützung. Zur Ausbildung. Support for training so that they can be integrated into society. So with foreigners, when they land in Germany, they have to go to a Beratungsstelle, especially those who migrate there, those who don't have a job. Und bei diesen Beratungsstellen bekommen sie oder werden sie dann beraten, was und wie sie weitergehen oder machen sollen. So it's a very organized kind of society they have there. Do try to get to these audios once again zu Hause, because this thema was a hot topic a few years ago. When people, lots of migrants went from Syria and the other countries into Germany. I'm sure you read the newspapers about how some 40 or 50 people drowned trying to reach Germany. Yeah. So watch out for the current topics which are now in progress. Like I said, pandemic is one big event as a topic. And look out for small things also. So zum Beispiel in Deutschland gibt es auch diese Brücke, so ein Integrationsbüro, SEMI, Senioren helfen Migrantenkindern. Ehemaliger Lehrkräfte, also Lehrkräfte und Handwerker. Sie unterstützen Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien. They're seniors, they don't have a job in hand, keine feste Stelle, keinen festen Job haben sie. Und sie helfen Schülern und die Migrantenfamilien bei der Sprache zum Beispiel. Und manchmal auch beim Studium. Of course, they are paying some amount by the Arbeitsamt, but this is the Beratung that goes on there. Und diese Leute hier, die sind dann auch zugewandert. Also Kokon Diaby Robuto Afotenin aus, I think, Togo, if I remember correctly. So she has reached Germany. Today, she is a manager. Hausverwaltung, the house administration. She's the manager or she's the caretaker of a block of building in Berlin. Ihr Sohn ist Ingenieur und sie fühlt sich zu Hause, Coco. Also sie ist Deutsch-Afrikanerin und nicht Afrikanerin Deutsch. There's a difference here. Also sie nennt sich Deutsch-Afrikanerin. She wears these African dresses, colorful dresses. Also hier Ivan Novosevic. Er ist aus Kroatien. Und der ist in Wolfsburg, arbeitet bei der VW, Volkswagen. Wolfsburg is the headquarters of Volkswagen. Und er fühlt sich hier zu Hause, sagt er. How they've settled down, how they've integrated themselves. Und da gibt es auch hier Jolly, Sandeep Singh Jolly. Er ist Gründer der Berliner Software- und Telekom-Firma Teta. Sein Problem ist, nach 30 Jahren in Deutschland wird er noch gelegentlich gefragt, wann er dann wieder mal nach Hause fahre. He's very clearly a foreigner. Sometimes they do ask you odd questions. When are you going back to India? When are you going back home? Also, when are you going back home? Wann fährst du wieder nach Hause? And he says, jeden Abend. So obviously his German is excellent. 30 years he's been there. Since 1982. Make it 40 years now.
So it's not that people cannot integrate there. And he also calls himself Deutsch Inder and not Inder Deutsch. Like the Indian newspapers here portray the person. So interesting text with some new phrases. We can understand Morgenlesen. A couple of new words I would like to show you here that you can also use when you talk about your own experiences in life. I'll just point out those words to you then. Okay, als Schluss, zum Schluss. Das ist auch ein interessanter Text hier, die Sonnenbrillen-Analogie. It's more of a K2. Also wie und warum gibt es kulturelle Missverständnisse? So diese Analogie gibt uns eine kleine Erklärung darüber. Would you be able to read and tell me about it tomorrow? Yes, sir. Also Yes, sir. ein Kind mit Sonnenbrillen. You read the text, you have to understand it, and then tell me, warum gibt es überhaupt kulturelle Missverständnisse? Why do people misunderstand people from another country, another region? Using this text, you'll have to explain to me. It's a very small text. It won't take you too long to read. So, könnt ihr das für morgen machen? Ja? Yes, sir. Sir, wie bitte? Okay. Also den Text für morgen lesen, die Sonnenbrillenanalogie. Okay, sir. Und das verstehen und mir erklären, worum es in diesem Text geht. Und kann man anhand dieses Textes kulturelle Missverständnisse erklären. With the help of this text, can one explain this concept of cultural misunderstandings? Okay, sir. Ja, das ist die Aufgabe für morgen. Diesen kleinen Text mal lesen. Yes, that's it. Ignore this question. The question is, this is our basis for explaining kulturelle Missverständnisse. So, morgen machen wir dann auch die Präsentation und dann auch diesen Text und dann gehen wir weiter. We'll move to the next exercise, the next chapter. That is das ist dann, ja, zweiteilige Konnektoren. And also, yeah, indefinite pronoun S, I think. We did that S earlier. No, it's coming up now. The grammar in the next lesson is quite easy, huh? It's als und wie. So wie, als, mehr als, besser als, so gut wie, and so on. It's adjectives, basically. But more than the grammar, which is quite easy, the book has loads of vocabulary. Can you do this exercise quickly now? Korrektur? You have to watch out for Fehler im Wort, like here. Sehr geehrte Damen und Herren, also Damen. Fehler in der Satzstellung. Gestern ich habe erfahren. It should be gestern habe ich erfahren. Second example. So watch out for these two. And there's one mistake per line. Can you find them? Ein bisschen Japanese. Yeah.
Number 3, line number 3. Ein bisschen, gesagt. Where is that? Line number 3, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen, where will you put it? Ein bisschen is That number is 4. line number here. We are talking about line number 3. Huh. टोक्यो की स्पेलिंग So गलत we है old fear wherein nach Tokyo gehen. So what's the mistake here? सर स्पेलिंग ऑफ टोक्यो Tokyo spelling is correct. That's the German spelling. That's correct. What should be the mistake here? सर क्यूनन की जगह कान आएगा Correct. बिल्कुल ठीक. Dass ich mit meinem Mann nach Japan gehen kann. ये है. ठीक है? So इसमें मिल गया. Number 4. अब बोलो. ein bisschen क्या प्रॉब्लम है इसमें ein bisschen में? सर ein bisschen नहीं होता ein bisschen होता है Ein bisschen होता है. Correct. So ein है गलत. ठीक है? Number 5. So ich werde mit der Nee? Sich anwenden ist correct. Okay, yes, sich anwenden. Okay. हाँ. So die Frage होता है ना नहीं mit der नहीं mit der sorry Sir, ich habe schon ein bisschen Japanese gelernt. Shabash. Should be gelernt. Hier. Ich habe ठीक है मिला ich habe gelernt नहीं होता है और ich habe lernen नहीं होता है so gelernt so we found this 5th one shabash what about number 6 unbeaten क्यूनन shabash unbeaten können ob Nebensatz invert this number 7 number 7 सर डी नाक जापान गेन वेस्टी correct relative Satz die आएगा die Leute die nach Japan gehen möchten good number 8 सर ज़ोल्शा Solcher ist correct. Solchen गलत है. Plural ohne Sir, Artikel? ich möchte fragen Sie. नहीं. Möchte Modal Verb का usage होता है. Fragen is correct at the end. Ich möchte Sie fragen. You don't say ich möchte trinken Kaffee. Ich möchte Kaffee trinken. That's correct. Jayant has found it. This is a mistake here. Solchen ist falsch. Solche. Plural, Adjective Deklination ohne Artikel, Akkusativ, Plural.
ob Sie solche Seminare anbieten. Ohne Artikel, Plural. Und wenn das nächste Seminar stattfindet. Start finden. नहीं गलत है. सर क्वेश्चन मार्क होगा. नहीं गलत है. ऑप के बाद क्वेश्चन मार्क सर नहीं. उंड वेन दो कैसे लग सकते हैं? उंड वेन भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है वो. उंड ठीक है, नथिंग रॉन्ग. ये गलत है. वन Yes. वन, नॉट वेन. Not jab. You have to ask for kab. Wann das nächste Seminar stattfindet. Okay, Nummer 10. Wie teuer sind die Seminare und wie viele Teilnehmer es gibt? सर गिफ्ट es. Gibt es, Shabash. Nummer 11. Gibt es auch der Möglichkeit, Seminare in Japan zu besuchen? सर डी Möglichkeit. Die Möglichkeit ist richtig. Gibt es auch die Möglichkeit? And what about the last one? अरे इतना टाइम, my God. Also das ist jetzt so viel Zeit. Come on, people. Jayant is busy traveling. You have to help him out here. Der kommt immer wieder am Mikrofon. Der ist auch sehr eifrig zu lernen. Er will auch die Antworten geben. Sir, unwanted. Nein? Sie, Capital S, Antworten ist correct. Apart from that, you also have a modal verb here. Antworten und dann können zuschicken könnten. Also das ist richtig, K2. Ganz richtig. सर ऑब तो नहीं आएगा यहाँ पे वेन की जगह. गलत. ऑब नहीं. हिंट दे दिया है मैंने. हिंट दे दिया. हिंट दिया है. ये वर्ड गलत नहीं है, हिंट है. इसको सर कैप्स में होगा डी. नहीं. Also dieses Wort muss man sich gut ansehen und den Satz korrigieren. Arya? Yes, sir. Hallo. Dankbar sein. Das ist K2. Ich wäre Sie sehr dankbar. Also was ist hier falsch? Dankbar, dankbar, dankbar. Ich wäre... Ja, Anrada. सर Ihnen. Ihnen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. I will be thankful to you. आपका आभारी रहूंगा.
ka, ku, ki, k, dative, not z. Come on, people, this is basic, absolutely fundament. Grunddeutsch, Grundgrammatik. ये तो 12 है तो this should have been over within 2 minutes. इसमें 10 ही करने हैं, 12 भी नहीं, 10 करने हैं. खटाखट. So ich wäre Ihnen sehr dankbar sein. अब जाइन क्यों आएगा इसमें फिर से? वेरे तो आ ही गया ना काट्सवाई. वेरे के साथ जाइन इंफिनिटिव का क्या? नहीं नहीं Ich wäre Ihnen sehr dankbar gewesen हो सकता है, but that doesn't make sense. You can't use it in the Vergangenheitsform. This is K2. एक बार फिर रिवाइज करो. पिछली किताब का 8th lesson. The Vergangenheitsform and the Gegenwartsform are different. अगर डाउट है तो इसको फिर से छुएंगे, बट आई विल टच इट. नहीं, इसमें तो है ही नहीं K2. इस किताब में तो है ही नहीं अब K2. K1 आएगा. दैट्स न्यू. ठीक है, इसको कल उठाएंगे फिर K2. विल क्लैरिफाई इट वंस अगेन. मॉर्गन. ओके, बी श्योर, ये बेसिक चीजें हैं, इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए. So gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Murtaza ist auch hier. Also, Murtaza, bist du immer noch in einer Sitzung? Are you still in a meeting? If yes, then write down an answer here. Yes. I think he is. So, wir treffen uns wieder, also morgen die gleiche Zeit. Und ich werde dann diese K2 noch einmal wiederholen. Habe ich euch allen ein Handout geschickt, K2? Yes, sir. I think so. Yes. I think so. Please go through that. Please go through that. And you want me to revise this grammar again quickly? Das kann ich ja morgen machen. Eine Viertelstunde dauert es. So that's 3 items tomorrow. Your presentation, then comes this text that you have to explain. And the third one that I take up, it will be the K2 explanation. Und dann gehen wir zu der nächsten Lektion. So, eine Frage, warum ist Sandeep Singh Yoli ein Deutscher Inder, aber nicht Inder-Deutsche? 30 साल से जहाँ कोई बंदा जहाँ रहता हो, वो उधर का ही होगा ना? Okay, that means ये जो कोको है सर वो भी सर डॉइचलैंड में रह रही होगी. She came from Africa, अब